how does it feel to be back with the third volume of your trilogy, After You, Ein ganz neues Leben? So how does it feel back? Is it the third and possibly last, or not the last book? Don't mess around. Okay, right in there. We will save that for later then. I think it is the last one. As soon as I knew I was writing a sequel to the first book, I saw it as a horseshoe shape. I saw it as bringing Louisa down and taking her back up again. So this is consciously a more joyous book than the last one. It's about finding your identity and a few other things besides. I don't want to say too much. Yes, that's good. We don't want any spoilers here, so we'll take care of that. Also sie sagt, ja, als sie das Buch konzipiert hat, das erste, da hatte sie schon so einen Dreiklang im Sinn. Sie musste erst leiden, die arme Lou, um dann sich wieder zu finden und zu fangen, was jetzt im dritten Band passiert, aber you never know. Now, with people loving your work so much, I think this is a very large crowd. They said 850. Does it still make you a little bit nervous from time to time? Or? Well, only that I will trip up on my way in. Or what I just did. Yeah, you did it for me. No, I don't think so. I love speaking to people about books, so I just see this as an extended conversation about books. Yeah. Also, alle 850, sie bedrohen sie nicht, sie findet das schön, mit ihnen über ihre Bücher zu reden. Und das Einzige, wovor sie Angst hat, ist zum Beispiel, dass sie stolpern könnte oder dass ihr sowas passiert, was mir gerade passiert ist. Das habe ich ihr jetzt abgenommen. Your book has been such a success. And my question would be, well, first of all, we have to say what a success it is. Dieser dritte Band, Still Me, Ein Herbst in zwei Welten, erschien im Rowohlt Verlag, beziehungsweise im Wunderlich Verlag, das ist ein Kind vom Rowohlt Verlag, so habe ich das verstanden. Ich begrüße auch vom Rowohlt Verlag Frau Dornhofer und Frau Kühne. Und dieses Buch ist übersetzt worden von Katharina Fell. Es ist sofort wieder an die Spitze der Bestsellerlisten geprescht. Es wird sicherlich wieder in ganz viele Sprachen übersetzt werden, in aller Welt. Diese Bücher werden in Korea gelesen, in Lateinamerika, in Asien, also Korea. Und meine Frage wäre an Sie, was ist die Erklärung für diesen unglaublichen Erfolg? Wie sieht sie das? Und warum spricht Louisa Clarks Geschichte so viele Menschen auch aus den unterschiedlichsten Kulturen an? So of course your book, the third book, just zoomed right up to the bestseller top again, and I'm sure it will be translated into 34 languages again, or even more, but it's all over the world. So what's your explanation for this incredible success and for this appeal worldwide? I should think Korean women might be some bit different from Yeah, I mean, I don't know, because if I knew, I would have done it 10 years earlier. But I thought I was writing a small story about two people in a very specific situation. And what I discovered from the fact that it sold all over the world and the amount of letters and emails that I got was, what I actually did was wrote two people that spoke to people, and it didn't matter whether you came from Korea or Brazil or Norway or Germany. There seemed to be something in Louisa that people understood or related to, and I've been told that in Germany, because Germany was my first big market, the books were successful on a grand scale far earlier here than they were anywhere else. And I was told that perhaps there were not many books out at the time that spoke to women who had very ordinary lives. They didn't rise up to become the CEOs of department stores or marry a prince or whatever. They were just ordinary women doing their best in often extraordinary circumstances, but they did jobs that people could relate to. And I mean, I don't know, you guys probably have a better idea why they did well over here than I do, but thank you. Also die richtige Erklärung hat sie auch nicht. Sie sagt, wenn sie das gewusst hätte, hätte sie 10 Jahre früher damit angefangen. Wobei ihr erstes Buch 2002 auch durchaus schon recht erfolgreich war, aber nicht so durch die Decke gegangen ist wie hier diese Bücher. Aber sie sagt, eine Sache, die man ihr gesagt hatte, gerade in Deutschland, das war der erste große Markt, da sind ihre Bücher unglaublich häufig gekauft worden und gelesen worden, dass
was den Leserinnen gefallen hat. Und ich sehe auch überwiegend Leserinnen, muss ich sagen. Einzelne Männer, sie sind auch willkommen. Und was sie angesprochen hat, ist, dass es um ein ganz normales Mädchen, um eine ganz normale junge Frau geht. Jetzt keine, die so einen riesen Erfolg hatten, irgendwo der Vorstandsvorsitzende wird, sondern jemand, mit dem man sich auch identifizieren konnte. So that's a very interesting explanation for this universal appeal. A down-to-earth, wonderful woman. Maybe. One more question before we get closer to the book. How has that enormous success affected your life, and what's the impact, well, as a writer and as a person, and what's the impact on your family? As a writer, it's been wonderful because I was an unsuccessful writer for many more years than I was a successful one, and I can tell you this is much better. I had written 8 books before I even had one bestseller, and the thing is, if you put your heart and soul into every book and they didn't fail, but they just never really took off, you start to say, well, maybe I'm just one of those writers who will never have a big audience. Maybe I just don't write the kind of books that people really want to read. And the great joy for me as a writer was when Me Before You took off, all the backlist did as well. People wanted to read the other books that I'd written, and you know, there were some books that had sold so few until that point. It did my heart good. On a personal level, I worry less. I used to worry about everything. My husband doesn't worry about anything, so I worry for everybody in my family. If I tell you my 17-year-old son set off for Copenhagen yesterday, and I discovered after he left that he has 12 pounds in his pocket, you'll get quite how little my family worries. I'm still worried about that one as well. If anybody has any relations in Copenhagen, I'll give you more afterwards. So yeah, I worry less because I can, you know, replace a roof that falls off or any of those things. My house is bigger. Yeah. I have a really, really good massage chair. This is the first thing I bought when I hit the bestseller charts. You can laugh, but believe me, if you came to my house, you would be on it. I went to a dentist, and this dentist had this massage chair. It was like, it had thumbs. It was the weirdest thing ever. He could not get me out of the chair to have my appointment because it was You had all your teeth done in one sitting. Yeah, pretty much. He could have done anything to me. I was just like, whatever. And I asked him the make, and it was really expensive. Like, it was the price of a small second-hand car. And I said to my husband, I really, really want this thing, because the one thing that happens to every single writer is we all have terrible backs. And because I live in the middle of nowhere, it's not like I can call up a masseur and get them to come out. And my husband said, you can't buy that chair. It's going to be like the exercise bike that sits in the corner of a bedroom gathering clothes. But I persuaded him. 6 months later, I persuaded him. And now there is permanently someone attached to that massage chair. Okay. My best friend turns up. She doesn't even say hello to me. She walks straight past me. I think at the end, when you have the books signed, wenn Sie die Bücher signieren lassen, dann fragen Sie mal, you can put a piece of paper with the make and then put next to the books, and we all find out. It's Panasonic, same as a bread maker. Wait, we're not allowed to do this from this stage. Other massage chairs are available. Aber in dem Buch kommt kein einziger Massagestuhl vor. Sie werden den Weg zu dem Buch wiederfinden. Und eigentlich wollte ich Sie ja fragen, seit sie schreibt, seit 2002, als dieses damals doch recht erfolgreiche Buch rausgekommen ist, schreibt sie fast jedes Jahr, kommt da ein Buch raus. Und ich wollte Sie fragen, ob es jetzt die Disziplin ist oder ob es vielleicht eine Obsession ist, aber wir wissen, sie schreibt jetzt fürs Geld. You write for the money, so you can buy yourself these massage chairs. I was wondering if it was an obsession or if it was your discipline. What, writing? Yeah. I love writing. If I don't write for more than a few weeks, I get very twitchy. I'm not good if I'm not writing. The challenge I have is to find a balance between writing and living, because if I'm left to my own devices, I only write, and my family get fed up with me, and I don't
do anything else. So. Also nein, sie schreibt, weil sie es liebt und eigentlich ist das für sie das Allerwichtigste im Leben und sie muss richtig sich anstrengen, um eine Balance zu finden, ein Gleichgewicht zwischen Schreiben und Leben, weil sonst ihre Familie völlig vernachlässigt würde. Ihre Antwort war, als ich fragte, was dieser wahnsinnige Erfolg mit ihr gemacht hat als Autorin und als Mensch, und sie sagt, als Autorin war es wunderbar. Sie hatte so lange erfolglose Bücher geschrieben und doch in jedes Buch ihre ganze Leidenschaft, ihr Herzblut reingelegt. Und als dann dieser große Erfolg kam, das Beglückende war eben nicht nur, dass der durch die Decke ging, sondern dass ihre Backlist, ihre vorherigen Bücher auch wiederentdeckt wurden und Freunde und Leserinnen fanden. Und für die Familie ist es halt so, also sie kann sich mehr leisten, sie hat ein größeres Haus, sie hat diesen Massagestuhl, von dem wir jetzt schon ganz viel gehört haben, wo alle Leute drin sitzen, ohne groß mit ihr zu reden. Das ist jetzt das Attraktivste in ihrem Haus. Und ja, also sie macht sich keine Sorgen mehr. Sie hat sich früher viel mehr Sorgen gemacht. Ich meine, wenn Sie Partner haben, ihr Mann hat sich nie Sorgen gemacht und sie hat sich für alle Sorgen gemacht. Das ist jetzt weniger geworden. Selbst wenn das Dach runterfällt, sie kann es erneuern. Und sie sagt, wie wenig Sorgen sie sich jetzt macht, sieht man daran, ihr 17-jähriger Sohn ist gestern nach Kopenhagen aufgebrochen und ihr ist heute klar geworden, er hatte nur 12 englische Pfund in seinem Portemonnaie. Also wer hier Connections mit Kopenhagen hat, bitte helfen. Jetzt habe ich aber eine Frage.